ni shujaa mzalendo wetu, ni shujaa na wazalendo, ni shujaa wazalendo Kenya. Ndiyo maana tunasema ni shujaa, 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 ni shujaa malibareta, ni shujaa malibareta, ni shujaa na mau mau, ni shujaa na mau mau, ndiyo maana tunasema ni shujaa, 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 ni shujaa Mombasa we, ni shujaa, ni shujaa Malindi yote, ni shujaa Garissa we, ni shujaa Mandera kote, ndiyo maana tunasema ni shujaa, 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 ni shujaa Mwemuto we, ni shujaa Nakuru yote, ni shujaa Dandora we, ni shujaa na Korogosho, ndiyo maana tunasema ni shujaa, maana tunasema ni shujaa, ndiyo maana tunasema ni shujaa, ndiyo maana tunasema ni shujaa, ni shujaa wazalendo wote, shujaa wazalendo wote, ni shujaa secondary liberation, ni shujaa Davinda Lamba, ndiyo maana tunasema ni shujaa, 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 ni shujaa ya Shepaligaye, ni shujaa ya Shepaligaye, ni shujaa ya Shepaligaye, Daktari wa katiba, ndiyo maana tunasema ni shujaa, ndiyo maana tunasema ni shujaa, ndiyo maana tunasema ni shujaa, ndiyo maana tunasema ni shujaa na sisi we, ni shujaa na ndugu Maina, ni shujaa mzalendo we Maina, ni shujaa wa mapambano, ndiyo maana tunasema ni shujaa, 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 ni shujaa Kibwana we, ni shujaa mzalendo wetu, ni shujaa na babu we, ni shujaa na nyinyi wote, ndiyo maana ndiyo maana tunasema ni shujaa, hola yo, viva Mau Mau, viva viva wazalendo, viva viva KHRC, viva viva social justice movements, viva viva wamama wa Mau Mau, viva viva wazee wa Mau Mau, viva viva Kenya, viva viva Africa, viva holeyo. Asante, asante, asante. Nimeulizwa to give the apologies of Professor Makao Mutua. Alikuwa may travel, he would have liked to be here,
but it was not possible. Tumezichukua kwa sababu tumeelezwa jinsi yeye alichangia pakubwa katika kazi hii ya especially kesi kuchukua mambo ya Mau Kenyan Human Rights Commission. Na mwisho kusema kwa mzee Gitu, thank you for your life of struggle. You are inspiration to us, and as we are concerned, you embody Field Marshal Dedan Kimathi, and there are young people here, there are not so young people here who will continue with the work that you have been doing and which you will also continue doing in your lifetime. So that we can invite former Prime Minister. Let us please all stand. And before tunamuita baba, let us be quiet. Tukumbuke mama wa Koigi wa Omwere, mama Omwere, na Professor Shadrack Guto, wale walipambana na sasa wamelala. Basi tukiwa hivyo tumesimama kwa shangwe, tumkaribishe guest of honor, former Prime Minister Raila Odinga. Karibu uzungumze. Haya, mnaweza kuketi. Mzee wetu Shujaa Giti wa Kaengeri, ndugu wazalendo wa Kombozi ambaye wako hapa siku ya leo, na wageni wetu ambao wamefika, hamjambo? Hamjambo tena? Sasa nimekaa kwa muda mrefu. Nilikuwa mimi niko na statement ambayo nilikuwa nimetayarisha kusoma hapa, lakini it will be taken as read. Nitaongea vilivyo. I just want to talk briefly about this very, very important occasion in our country. I am happy that this is happening today. And therefore I want to first begin by thanking the Kenya Human Rights Commission for the good work that they are doing, what they have done, so that we are here today. Sasa, ningependa kwa ufupi kwanza tuseme kwa nini yale yalifanyika, ambayo yalifanyika. What happened? Unajua kwanza wabeberu walikaa kule Ulaya pale inaitwa Berlin Conference to partition Africa. There was no African who was represented at that meeting. Walikaa tu wao wenyewe wakachora. Wewe Mwingereza utachukua hapa, Mfaransa utachukua hapa, Belgiji utachukua hapa, Mreno hapa, namna hiyo. African was partitioned in Berlin in 1884. Then after, therefore, then they came now to take possession. Waingereza wakaja upande hii ya East Africa. They did not come to develop Kenya. They came to colonize and to exploit. So what they did, the first thing they started by building a railway line. Hii railway iliitwa Kenya-Uganda Railway. Ilijenga kutoka Mombasa ikafika Kisumu. Kwa sababu gani? Ilipofika Kisumu ilikuwa tayari imeshafika Uganda. Kisumu was the capital of Eastern province of Uganda. Uganda ilikuwa inakuja mpaka Nakuru. Mpaka hiyo. This was called the East African Territory, and they was just for them here to come and do hunting for elephant tusks na kadhalika. It was 1904 that they formalized the colony.
Sasa kukawa na gavana ambaye anaitwa Sir Charles Elliot. Then mbeberu mmoja alikuja akatoka huko Ulaya, alikuwa anaitwa Hugh Cholmondeley, baadaye akaitwa bwana Lord Delamere. He came on a horseback through Somalia, akapita pale mlima Kenya, akaona mlima Kenya, baada akaingia pale Laikipia, akiteremka akaenda pale inaitwa Thompson Falls, Nyahururu, akaingia bonde la Ufa, akapita pale Nakuru, Njoro, Molo, mpaka kule Eldoret, akaenda mpaka mlima Elgon. Akaona nchi ambayo ni mzuri sana, ina rotuba mingi sana. Akarudi hapo kwa mkutano na bwana governor. Sasa mkutano hiyo na governor akamwambia ati nyinyi mmejenga reli. You built a railway line all the way from Mombasa to Kisumu. It was called in the House of Commons the Lunatic Express. A railway line from nowhere to nowhere. What it will carry, nobody knows. So kasema, hii gari itakuwa natoka Mombasa, imebeba shehena mpaka kule Kisumu, mpaka Uganda, lakini kirudi tuko narudi tupu. Manake kulikuwa hakuna mali na beba. Lakini mkianza kufanya farming, ukulima katika hii nchi hii ambayo kuna rotuba mingi za namna hii, hiyo reli inaweza kufanya kazi. Mimi niko tayari kwenda Ulaya kuleta wakulima. Waje hapa wakulima. Garantini ya kwamba kila mmoja nimeleta atapewa ekari ya 10,000 bure. Pili, atapewa wale watu wa kufanya kazi kwa shamba yake hiyo vile bure. Gavana akakubali. Wakaandika mkataba na Delamere aende lete wakulima. Akaenda Ulaya. Alipoenda kule Ulaya, akadress town hall meetings London, Manchester, Birmingham, Liverpool. Anaambia watu kule Africa, we have got a land that is flowing with milk and honey. Canaan. Na kila mmoja ambaye atakuja atapewa ekari 10,000 bure na wafanyikazi kufanya kazi kwa shamba yake. Lakini wakati hiyo story ya Afrika kule Ulaya ilikuwa mbaya sana. Watu walikuwa wanaogopa Afrika. Afrika atiko kule kuna mbu, kuna malaria, kuna bilharzia, kuna nyoka na wild natives. Kwa hivyo watu wengi walikuwa hawana haja. Wachache walikubali. Alipokuja hapa akafadhaika, akaambiwa angalie huko kusini Afrika. Akachukua meli hapo Mombasa. Akateremka mpaka Durban. Akakule vile akafanya mikutano. Durban, East London, Port Elizabeth, Cape Town, Kimberley, Johannesburg. Kule akapata wazungu ambao walikuwa mshaishi bara ya Afrika vizazi ya 4 ya 5. Wale ambao hawaogopi Afrika. Na wao wenyewe walikuwa wanafanya kazi kama shamba ya wazungu wenzao. So this prospect of coming and getting their own farms was very appealing, because there were people who were working in the farms of their own people. Wakaja kutoka kule Afrika Kusini. Ni sababu wale wengi ambao walikuwa hapa kwa wakulima walikuwa ni makaburu kutoka kule Afrika Kusini. Wengi wao walikuwa ni ngumbaru. Walikuwa hata wajui kuandika. Walikuwa naweka kidole.
Lakini hao ndio walikuwa ruthless kabisa za Afrika. Wakapewa mashamba sasa, wakakata hiyo kutoka mlima Kenya kule mpaka hiyo pande hii ya katikati hapa hii na Meru na Embu hapa kuingia bonde la Ufa mpaka kule pande ya Kitale. Sasa wale Masai walikuwa naishi kutoka kule slopes ya Mount Kenya. Hiyo yote la ekipe yote hiyo ilikuwa ni nchi ya Masai, Nyahururu hapo. Hiyo Nyandarua yote na wakaona mpaka Kinangop zote. Walikuwa Masai wakasukumwa kutoka kule wakapeleka chini huko Kajiado na Narok. Hapo Naivasha waliweka corridor maili 10 mile corridor ya Masai kupita na shezi ngombe yao hapo waende huku chini. Sasa wakashika hiyo na kuanza kufanya hiyo farming yao. Sasa Waafrika wanakwenda wanachotwa kufanya kazi. Wengine wametoa kwa mashamba yao, wameweka kwa villages. Hapo vile ilikuwa. Hiyo ni kini ya shida ambayo tulikuwa naye. Sasa hii mambo ya ukombozi ilianza wakati ukoloni ilianza katika taifa letu. Kwa hivyo ukoloni tuko na safu hiyo mapambano is in phases. Phase 1 from the time they walikuja hapa 1896 mpaka 1945. Hapo ndio phases. Hapo ndio kukuta watu kama Wayaki Wahinga ambaye alichukuliwa akapeleka kule Kibwezi, akalazimishwa kushimba kaburi yake, akaingizwa kule akazikwa kama bado wako hai. Hapo baadaye ndio kulikuja pata watu kama Haridhuku pale ambao waliorganize maandamano pale karibu na chuo kikuu, na watu wakapigwa pale. Watu wengi walipigwa risasi na wale wao wakati huo. Hapo ndio nakuta mekatili wa Menza wanaingia hapo. Hapo ndio unakuja kukuta wale ambao walianza sasa ili mavyama kama Kikuyu Central Association, Dini ya Msambwa, kwa Vilondo Taxpayers Association na kadhalika. Watu kama sasa ni hapa ni unakuta Samoi, Koitalel. Hiyo ndio group hiyo, that phase. Hapo ndio utakuta Nyamanture na Mora. Hapa hiyo ndio unakuta watu kama Ojijo Teko. Kuna my great grandfather kuna anaitwa Agola Awala. Yeye mzungu alikuwa anataka awe chief. Alikataa kuwa chief, akasema siwezi kuwa chief na huyu mtu ambaye ngozi yake ni ovyoovyo hii. Kwa sababu kutoheshimu mzungu akashikwa, akapelekwa huko Kismayu, akakufia huko. Mtoto yake ndiye alipelekwa kwenda kuona kaburi yake huko. Hapo ndio unakuta Muindi Mbingu ambaye alikuwa amekataa mambo ya wazungu kuchukua ng'ombe ya Wakamba hovyo na kuchinja hivi hivyo. Hao wote ni watu ambao hiyo ni phase ya wakombozi in phase 1. 1945 Waafrika kwa mara ya kwanza wakaunda chama ya kitaifa, Kenya African Union KAU. Hiyo ndio kwanza nationalist movement struggle. Alafu sasa hiyo kile imeunganisha watu pamoja, lakini walikuwa hawapewi nafasi ya kufanya mikutano sawa sawa. Sasa wakati hiyo vile vile mambo ya mashamba imekuwa mafarika yamewekwa pale, shamba imechukuliwa na wazungu na Afrika ni mfanyikazi tu kwa mashamba. Hiyo ndio imeleta mambo ya kupigana kwa mashamba. Chanzo cha Mau
wakasema mambo sasa imekuwa ni mbaya. Kama ni mbaya ni basi hapa sasa kao iko hapa. Sasa ile mzungu anatangaza hali hatari, state of emergency being declared. Sasa hiyo mamao iko mzituni na wale wanashikwa wale wa kapengoria 6 kushtakiwa. Sasa wakati hiyo iko curfew katika miji yote katika taifa letu. Sasa wakati huo mamao wanapelekwa kule, wengine wanashtakiwa, wengine wawekwa kwa detention camps, na makamps ziko hapa na pale, kule Lamu, kule Hola, kule Manyani, kule Lodwa, kule Lokitang, kule ziwa ya Victoria kulikuwa na detention camp Mageta Island. Wakati ya hali ya hatari ilikuwa mbaya zaidi, radio ilikuwa inatangaza kwa Kiswahili ati Wakikuyu, Wameru na Waembo ni watu hatari. Ukiona mmoja akipita namna hii, piga ripoti kwa polisi mara moja. Wakati hiyo vita hiyo iliendelea. Mzungu ameleta kikosi ambaye inapigana na mamao. Pale ambao walikuwa napigana ilikuwa mbaya. Mliingia hapa unaona mvua inanyesha hiyo na baridi. Hiyo ndio vile mamao walikuwa na hisi katika huko juu. Kule msituni huko upande ya Nyandarua, huko Abadea, hasa kila mahali. Walipigana. Ikifika mwaka 1955-56 mzungu anataka kutangaza uhuru hapa. Wakina Michael Blundell waliunda chama inaitwa Kenya Freedom Party was formed, and they wanted to go the route of South Africa to declare independence, au route ya Zimbabwe ya Rhodesia, unilateral declaration of independence. Lakini wakati hiyo nationalism ikaanza hapa vilevile. Watu wa Afrika wameanza wale ambao wako nje kupigana. Ndio wakaleta reform kunaitwa the digital reform, ambayo imekubali wa Afrika kuchagua wabunge kwa mara ya kwanza 1957. The 8 first elected members of parliament. Sasa iko safu hiyo, walipoenda kwa bunge, wakaenda kwa bunge na kaanza kupigania haki ya Waafrika. Wakati hiyo kukawa na Lari Masaka, watu walipigwa kule Lari wakawawa. Kukawa na Hola Masaka, pale ambaye wafungwa wa Mao walipigwa wakawawa huko. Wakati hiyo we had 14 members of parliament or legislature at that time. Jaramogi alikuwa kiongozi, Mboya alikuwa katibu. Wakasema tupeleke mswada kwa bunge ili tuangalia hii mambo, hali ya wafungwa wa Mao ambao wanawawa katika jela. That motion was moved by Mboya. And if you go into the Hansard, you will see the debate in the House that time. Waliongea ilipofika wakati wa Jaramogi akasema, in the heart of hearts of the African people, Jomo Kenyatta and all those who detained with him were and are the true leaders. And their continued detention offends the consciousness of our people. Jeremia Nyaga ambaye alikuwa kwa bunge wakati huu akatuambia, wakati Jaramogi alisema hayo maneno, ungesikia sindano ikianguka. Na kuna mtu aliamini ya kwamba yeye atalala nyumbani siku hiyo. Walijua huyu atachotwa siku hiyo, ataenda huko ndani. Lakini Jaramogi hakushikwa, alizidi kuongea tena kesho mpaka akatolewa kwa nyumba.
Waafrika walikuwa pale, wengine waliogopa sasa. Jeremia Kiano akiongea, Julius Kiano alisema ati those people, Kenyatta and Co, were leaders at that time, but they were not elected. We are now the elected people, and therefore we are now the leaders. So Jaramogi akatoa statement challenging Kiano to go and hold a public rally in Fort Hall to ask the people who between the two of them is telling the truth. Fort Hall then is now today Muranga. And then Kiano akaogopa. Lakini sasa hata Mboya akasema ati, Mr. Speaker, it is unfortunate that in the course of the debate on this motion, some irresponsible remarks have been made. You have nothing to do with the intentions of the motion. Irresponsible remarks were the remarks made by Jaramogi. In the end, they ate their words. Manake, Nairobi hapa statement ikatoka ya kwamba yale Jaramogi alisema ni tunaunga mkono. Kisumu wakasema namna hiyo. Kule Mombasa wakasema namna hiyo kwa dock workers. Kule Fort Hall wakatoa statement tunaunga mkono Jaramogi. Hapo ni mambo ikaanza sasa. Uhuru wakaanza kusema ati Uhuru na Kenyatta. Ya kwamba tupate uhuru alafu Kenyatta atoke. Jaramogi asema no, it is not Uhuru na Kenyatta, it is Kenyatta na Uhuru. Kenyatta funguliwe kwanza ndio tupate uhuru. Hiyo namna hiyo. Sasa hiyo ndio leta hiyo movement. So this is another phase of the struggle. The phase of the struggle before 1945. In the nationalist movement from 1945, later on from 1958 upwards. And then in between the Mau Mau armed struggle. So we are dealing with the Mau Mau armed struggle, which itself had a very, very accelerating effect in creating consciousness among the people across our country. Because from Mzungu, you are not a Kikuyu, you are not a Muluhya, a Jaluo, a Mkamba, you are just a bloody African. Kafia, very bloody African. So Waafrika wakaungana pamoja. Kwanza Mau Mau, pili sasa kwa hii nationalist movement ni ambayo sasa imeleta watu wote pamoja, wakaunga mkono. Kwanza kuliundwa mkono kule Kirigiti Kiambu walienda because after 1952 when cow was banned, Africans were not allowed to hold any national party. You could only have district associations. But after 1959, they allowed. And they went to Kirigiti, Kiambu, and formed KANU. But then wale wabeberu wakaenda wakachukua Waafrika wengine wakaanza chama cha KADU to divide the nationalist movement. So this is the truth of the matter. So here, we today must ensure, because the battle against the British was fierce, and British was very, very brutal, and many people were killed, many people were maimed, many people were in the forest. When they came out, the issue of land, the issue of land. Those Mabakaburus who was holding land around said they did not want to stay behind under an African government. Wanataka kutoka.
Sasa wakasema serikali ya Uingereza iko tayari kuleta pesa kuazima serikali to loan Kenya government money to buy out the outgoing white farmers. Now, what the conditions which are tied to that loan which was coming was such that the Maos who are coming from the detention camps could not satisfy the conditions. It was only the loyalists and the home guards who were working with the colonial system who became the beneficiaries. And that is what Jaramogi has recorded in Note to Uhuru. That those who sacrificed for the independence of the country were betrayed. They were completely neglected. They did not get what they were fighting for. Those who were working with the British, the home guards, and the loyalists became the beneficiaries. Hence, not yet Uhuru. So, Mzee Gitu Wakaingeri is a great nationalist. I've known Gitu Wakaingeri since I was a young boy. And he stood steadfast in fighting for the right of the people who sacrificed most during that struggle for independence. He has been uncompromising. He stood very, very fast. But then, when they took the case to the British court, and one of Paul Muteere is here, is left. Gitobi Manyara was unfortunately not around here. Gitu came to me with his team and said, the case is in London. Then I said, I will try to use my position as the Prime Minister to negotiate an out-of-court settlement. I met the Prime Minister of Britain at a conference in Davos in Switzerland. And we had a side meeting, and I mentioned to him the problem that I have and that I want to go and discuss so that he can go and first prepare himself with his people. So from there, I came back here, and then I now went to London. And we had a conversation. And I explained to him the historical injustices. I had a memorandum that I had prepared, which we had forwarded in advance. And he agreed that he would try an out-of-court settlement. He negotiated it in the cabinet. They went to Parliament. And so the British Parliament approved the motion. And also an apology. So they agreed on out-of-court settlement, which is a token. They also agreed to come and put up that monument at Uhuru Park. I was there when we were breaking ground with the British High Commissioner for the construction, okay, of that monument. But that, of course, is not enough. It's not enough, and I was happy that this matter was raised during the visit to the king here. Actually, I was invited by the king to the dinner at State House. Because he is a personal friend. And we had worked with him and his foundation in rehabilitating Lake Naivasha, which was polluted, and marine life was actually dying in Lake Naivasha. So we met first in Oslo with the Prime Minister, then Prime Minister of Norway. And he asked me what his foundation could do. Then there were 4 projects we proposed. There was Mau Conservation, Abadeas, Nairobi River, and Lake Naivasha. They opted for Lake Naivasha. And then he organized a dinner in his residence in London. And I went with a delegation from here. And he invited the companies there which market Kenyan flowers in British markets. Tesco,
Marks and Spencer, and several of those departmental stores. Immediately that evening, I was Minister Sally Kosgei. We had a pledge of 600,000 sterling pounds. By the morning, it was 1 million sterling pounds. Then he talked to the Dutch government and gave 6 million euros to rehabilitation of Lake Naivasha. And Lake Naivasha was rehabilitated thanks to then Prince Charles. So this matter was raised with him, and I was happy that Mr. Ruto raised it in his speech that day. And it's an ongoing conversation. Paul Muteere suggested a bipartisan approach of opposition and the government. But this must be an inclusive process that deals with all historical injustices and ensure that justice is done and that this matter is finally put to rest permanently. The late General Kiboko had mentioned when we went to bury Mukami in Nyandarua that they were the ones who buried Dedan Kimathi in Kamiti. That he knows where the Dedan Kimathi's grave is in Kamiti. This is an issue that need to be resolved. Mama Mukami, I wish all the times I was talking to her was that she wanted her husband to be exhumed, the remains, and be buried respectfully at their home. This is also a pending issue that we need to follow up. Because as General Kiboko said it, at the funeral there, later on he fell sick. I went to see him at Nairobi hospital. He mentioned the same thing to me. But nothing happened, he then also died. As we are here ourselves, we want to ensure that this chapter is put to a proper close, satisfactorily. That those who sacrificed during their struggle, some of them who are dead, are remembered through their offsprings. And those who are now in their sunset years also are given support. The same way that the British government is doing to its war heroes. Those who fought in the Second World War, who are still alive today, don't worry about anything else. So this is what we should do ourselves so that we bring this chapter to a decent closure. And that's why I'm happy that this thing happened today. Gitu wrote a book, and he asked me to write the foreword, which I've written the foreword to the book which we are going to launch here today. In it, he has given a very good account of what transpired and how the betrayal happened. The wrongs which were done need and must be corrected. And I'm ready to work with you people to ensure that this is done. It's now my pleasure to move to the stage of launching the book. So, ladies and gentlemen, kindly permit me to invite the following dignitaries to the stage. Mheshimiwa Giti Wakahengeri, please come to the stage. The board chair, Davinda Lamba, Davis Malombe, our executive director, Professor Yash Pagal and Jill Pagai, Wanjiku Miano, Ms. Jessica Horn,
Professor Kibutha Kibwana, Cornelius Oduor, the Deputy Executive Director. Yeah. Peter Kiama, please come over. Yeah. Maina Njenga. Dr. Bernard Mogesa, if you're around, please come to the front. Malombe. Yes, Ndawapanga. Diana, the architect of Memoir. Yes, and Diana Lee Smith, the architect of the Mau Mau Memorial. Yeah, it's okay. Swale. Yeah. Wachira, Koitalel. Brian, please give them a copy of the book. Yes. Apoto. Malombe. Jessica, please come this side. Simama tu hapo. Nataka kuwapanga. Yes? This side. Martin, yes? Are you using the dummy? No. Nawapanga bado. Nawapanga. But the rest of you hold the book. Yeah, nawapanga. Annet. So, Right Honorable Prime Minister, please, you need somebody to assist you. And then Professor Yash, please come here. And Jill, please come here. To untie this, and then also Mheshimiwa Gitu Wakahengeri to also untie that book symbolically at the same time. So I'll count to 3 and then you can do that. Oh, sorry. Yes, I'll count to 3 and then you can untie. So, Faith. Yeah. So, yeah, muko sawa? Watu wa media muko sawa? Aya. Yeah. Okay. So are we ready? Okay. Okay. So we ready? Okay. 3, 2, 1. So the book, and you all lift it up. Please lift up. Nishuja, yeah. Nishuja, you okay? Nishuja, Nishuja,
Yo, asante sana. Thank you, Field Marshal, for the wonderful performance. I would like to humbly request all our dignitaries to take their seats briefly. And as they do so, I would want to invite the Deputy Executive Director for the Kenya Human Rights Commission, Mr. Cornelius Odro. Karibu. Thank you. What a day. Viva Mau Mau, viva. Viva. On behalf of the board and management of Kenya Human Rights Commission, I take the pleasure to sincerely thank you Thank you. So on behalf of the board and the senior management of Kenya Human Rights Commission, I take this opportunity to thank you sincerely for gracing this enormous occasion. I know it's not in vain. You started very early in a very difficult weather, and because of your determination, this day has turned out a very successful day. I think we've learned a lot, the history, the joining of the colonial time struggle, the Mau Mau, the representation from various groups. We've really learned a lot, and I think it was very deliberate that you also bring the young generation to see how far we've come. So special thanks to our chief guests, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, Honorable Gitu wa Kathegeri, representatives from other liberation movements. I think it's only last week that we were also having a Senate open standing committee with the Mbingu group. All individuals and organizations who have partnered with us to establish the Mau Mau Foundation. Special thanks to Honorable Paul Muite, who just left, who was the lead counsel. We cannot take it for granted the great job that has been done by the Field Marshal Band for making, for inspiring us throughout the occasion. So, as we move out, we really want to thank everybody that have left behind, civil society colleagues who have really stood with us in terms of thinking through this planning and the successful delivery of this occasion. Media, fraternity, the social justice movement. Ladies and gentlemen, this has been a great occasion, and Kenya Human Rights sincerely thank you for your support. So I'm guided that land will be served. So as you move out, you'll be able to pick your lunch coupons. You'll be guided by a number of KHRC staff and colleagues who are supporting us in doing this. So I believe that moving forward, we'll be able to pick up some of the key recommendations that have been made in this meeting. We take it seriously, the proposal for a bipartisan approach,
and the gesture that has been given by the British High Commission to open up space for discussions around reparation. So on behalf of the management, I want to say sincerely thank you and wish you a great day ahead. Asanteni sana. Viva Mama, viva! Viva! Thank you very much.